Hello. Aristotle, who could arguably be called the greatest celebrity teacher of mankind, had theorized the connection of literature with the human mind. Tragedy, said Aristotle, through the imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude, purges the mind of emotions such as pity and fear. He said tragedy had a cathartic effect on the psyche. Once you watch a good tragedy, your mind is relaxed as you have released all the pent-up anger and frustration. Your mind is cleansed. Freud's psychoanalysis is closely linked with this cleansing effect. Freud believed that dreams are a result of the wish fulfillment mechanism of our mind. The language of our dreams is full of symbols that we can compare them to a piece of literature. A good psychoanalyst is like Seduramayar CBI, digging up hidden clues and discovering bizarre truths. Psychoanalytic criticism adopts the methods of reading employed by Freud and later theorists to interpret texts. It argues that literary texts, like dreams, express the secret unconscious desires and anxieties of the author, that a literary work is a manifestation of the author's own neurosis. One may psychoanalyze a particular character within a literary work, but it is usually assumed that all such characters are projections of the author's psyche. A psychoanalytic critic looks for unresolved emotions, guilts, ambivalences, sexual conflicts, wordplays, puns, and Freudian slips in the text. Instead of looking for what is said in the text, the critic often looks for gaps and what has not been said. പറയാതെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്. They try to interpret the meaning of various motifs, symbols and themes and apply Freud's concepts of condensation, displacement and repression. Psychoanalytic critics will ask questions such as, what is Hamlet's problem? Why is he delaying this act of revenge? Or why can't Bronte seem to portray any positive mother figures? Critics may view the fictional characters as psychological case studies, attempting to identify such Freudian concepts such as the Oedipus complex, Freudian slips, id, ego, superego, and so on, and demonstrate how they influence the thoughts and behaviors of fictional characters. Hamlet and Oedipus is a study of Shakespeare's Hamlet, in which the title characters' inexplicable behaviors are subjected to investigation along psychoanalytic lines. The study was written by Sigmund Freud's colleague and biographer Ernest Jones, following on from Freud's own comments on the play. Jones explains Hamlet's mysterious procrastination as a consequence of the Oedipus complex. The son continually postpones the act of revenge because of the impossibly complicated psychodynamic situation in which he finds himself. എന്താണ്? ഹാംലെറ്റിന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരൻ കൊന്നിരിക്കുകയാണ്. റിവെഞ്ച് എടുക്കണം. ഈ ക്ലോഡിയസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിനെ കൊല്ലണം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് എന്താണ്? ഈ ക്ലോഡിയസ് ഹാംലെറ്റിന്റെ അമ്മയായ ജേർട്രൂഡിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു.
അപ്പോൾ ഇഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു തിയറി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ജോൺസ് പറയുന്നത് ഹാംലെറ്റ് ഹാസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് മദർ ജെർട്രൂഡ്. ആൻഡ് സിൻസ് ക്ലോഡിയസ് ഹാസ് killed Hamlet's father, Hamlet begins to identify with Claudius. എന്താണ്? He has killed his father and married the mother. അപ്പോൾ ഹാംലെറ്റിന് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ക്ലോഡിയസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹാംലെറ്റ് ക്ലോഡിയസുമായിട്ട് ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജോൺസിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഫ്രോയിഡ് കമന്റ് ചെയ്താണ്, അത് ജോൺസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിവെഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. കാരണം അവനവനെ തന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈസ് ഐഡന്റിഫൈങ് വിത്ത് ഹിംസെൽഫ്, സോ ഈസ് ഡിലേയിങ് ഇറ്റ്, ഫൈൻഡിങ് റീസൺസ് ടു ഡിലേ ദിസ് ആക്ട്. സോ ഹാംലെറ്റ് ഹേറ്റ്സ് ഹിസ് ഫ്രട്രിസൈഡൽ അങ്കിൾ. ഫ്രട്രിസൈഡ് പറഞ്ഞാൽ യു കിൽ ദ ഫാദർ. സോ അങ്കിൾ ഹാസ് കിൽഡ് ഹിസ് ഫാദർ. ബട്ട് ഹാംലെറ്റ് unconsciously has identified with him for having killed Hamlet's father and married his mother. So Claudius has done what Hamlet wishes himself to do. Now, in addition to this, marriage to Hamlet's mother gives the uncle the unconscious status of the father. അതുകൊണ്ട് ക്ലോഡിയസ് ജെർട്രൂഡിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് ക്ലോഡിയസ് ഹാംലെറ്റിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനമാണ്, സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ ആണ്. So again, this complicates this issue. The destructive impulses towards Claudius is also provoking a kind of anxiety and repression. ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു സെൻസും വരുന്നുണ്ട്. So that is one study which you must keep in mind. Another important psychoanalytic critic is Norman Holland. Do you remember the name? We met him when we discussed reader response criticism. Holland's scholarship focused largely on psychoanalytic criticism. Holland's publications on psychoanalytic criticism include Psychoanalysis and Shakespeare, which summarizes what psychoanalysis had to say about Shakespeare up to that time, and proposes that the roles of the readers and audiences are more important to literary criticism than previously understood. There are more complex variations of psychoanalytic criticism. These people, they employ Lacan studies. Lacan was very much interested in the way language worked. His most famous statement, "The unconscious is structured like a language." It exemplifies Lacan's vision on how we can unearth meanings in language and the connection it had with the consciousness and unconscious. There is a problem with psychoanalysis. We try to find proof of why a character behaved in a particular manner based on the text. The character is fictional. So how can we apply psychoanalysis to literary creations? There is a basic assumption that no dramatic criticism of characters in a play is possible except under the pretense that they are real people. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മളൊരു അസംഷൻ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. So we have to give that freedom to the psychoanalytic critic as well. The real life application of psychoanalysis is also based on the assumption that whatever the patient is narrating has a direct bearing on the id and the persona of the patient. പക്ഷേ can we really know what the patient is thinking or how the unconscious of the patient is working? We really can't. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഫ്രീഡം ഈ സൈക്കോഅനലിറ്റിക് ക്രിട്ടിക്കിന് കൊടുക്കണം. Another interesting application of psychoanalytic criticism is regarding the formal documents or texts as such. Some doctors document their case studies and findings really well. These formal documents can make an interesting read. For instance, a renowned forensic surgeon, Dr. B. Umadathan,
who assisted Kerala police in numerous cases such as Sister Abhaya murder case, Chaco murder case, Sukumar Kurupinde, then Pidambaran murder case, to name a few. So he compiled his observations and published the books Police Surgeon Orma Kuruppugal, Memoir of a Police Surgeon, Crime Keralam, Science of Criminal Investigation. അപ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസോഡ്സൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോയിഡും വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡികൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. Freud was a master at detection. His case studies themselves read like detective stories. Combined with his vast knowledge of archaeology, his texts became vital resources for the discerning eye and are hence used as literary texts for psychoanalytic criticism. This was a trend which began with post-structuralism. You apply the theory to the very text in which the author stated the theory. ആര് പറഞ്ഞു? ഇപ്പോൾ ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫ്രോയിഡും അമ്മയുമായിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഇഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഇവിടെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ? തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രോയിഡിന്റെ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. യു ആർ സൈക്കോ അനലൈസിങ് ഫ്രോയിഡ്. Very often in the months of February, we hear students saying, ആരെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് കഥകൾ തരൂ, സൈക്കോ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കട്ടെ. We cannot apply a particular theory to all texts. One size doesn't really fit all. So, when we look for Oedipus in all loving mother-son relationships and Electras in father-daughter relationships, we are running the risk of corrupting some meaningful moments the author has created for the reader. Merely blaming things on patriarchy. ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറികളെല്ലാം പെട്രിയാർക്കലായിരുന്നു എന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്രൈയിങ് വുൾഫ് വുൾഫ്. Let us stay vigilant and not make the fallacy, F-A-L-L-A-C-Y, fallacy of finding a phallus, P-H-A-L-L-U-S, in all elongated objects. Because sometimes a cigar is just a cigar. Thank you.